Namaste to one and all, dear Sai brothers and sisters across the globe. Today we have a distinguished person speaking to us about her experiences on Swami and the lovely moments she's had in his company. You'll be surprised to know that the family is steeped in the Sai fold. And I will not be doing justice if I do not mention the history and the background of the family. Champa Kumar today with us is the daughter-in-law of Chitra Narayan Swami. Late Chitra Narayan Swami is the doyen of share broking industry, and what is more, he is the person who has been, I would say, the only person I would say who has not been a graduate and yet the director of 20 companies. Now, being an undergraduate and a director of 20 companies is no mean feat, and you'll agree with me on this score. His wife, late Visalakshima, is also very traditional, and Champa Kumar is in the same path, following the tradition, and she is an artist by profession. She is into this traditional Tanjavur painting, and there's a lot more about her which I'll ask her to inform you during this interview. Coming straight from the horse's mouth is certainly more lovely. So over to her now, Mrs. Champa Kumar, for you today on the occasion of Bhagwan's 96th birth anniversary celebrations, which is running down to 52 weeks. Jai Sai Ram. Namaste, Sai Ram. Namaste, Sai Ram. Mrs. Champa Kumar auntie, Yes. I would like you to tell the audience a bit about the family background, which I'm very proud to be associated with, and it's been my blessed fortune to know you from a very young age. Yes. So please tell everybody, Yeah. which will be good. I come from a very traditional family. We have prayers and puja, everything every day, and I used to pick flowers for the God and make garlands. I enjoyed doing all that, and I used to help my grandmother for the pujas. And I happened to marry into a family which is also very traditional. So I am very fortunate to get a family like that. So since a young age, my parents were believers of Baba. So my mother always said, he has something in him which he really, nobody can say what it is, but he really attracts people. So she used to go to Puttaparthi. I have been to Puttaparthi with my parents also. And every day I will bow before Sai Baba and do my prayers. And whenever Baba comes to Chennai, he used to reside in Kasturi Srinivasa Iyengar Road, in a mica house it is called. So my mother used to go there every day whenever he is in town and attend the bhajans and other pujas and all that. So once what happened, both my parents were in the crowd. My father was in the men's side and my mother was in the women's side. But we just don't know how it happened. Baba called my mother and he called my father also. And he didn't know that they were husband and wife. So he called them both and blessed them. So that was really surprising for me, because in the millions of crowds, he's able to identify who is the husband and wife. And which year was this, auntie? When I was 10 years old. Okay. It's a long time back. Yes, yes. So I was really impressed, and I thought he's a God man. Yes. Because he's no ordinary person.
So like that, I continued my love and my admiration for Baba. And whenever we go to Puttaparthi, that used to be once in 2 years or 3 years, I was really very, very happy. I used to enjoy my going to Puttaparthi. In fact, I enjoyed it more than going to Ooty or Kodaikanal. It was like that. Champa auntie, I'd like to know, definitely all of us, as you know, will be having a lot of experiences, Yes. miracles, and some poignant moments in our life Yes. where we connect with Swami. So I'd like to hear from you on a couple of instances where you felt His divine grace being very prominent. Yes, Okay, so we'd like you to share such definitely. glorious moments. Yes. Now, I would like to tell you an incident which is very, very special to me. It was in the year 1992 when we had just shifted to our new home in Chittaranjan Road. Well, after 2-3 months, I was feeling we don't have a picture of Swami in our house. We have all the other gods, but Swami, what do I do? As I was just thinking and telling my husband also, there was somebody at the door. There was a medium-sized boy, seemed to be a very, very poor boy, and he brought a big packet. So he said, "Idu ungalku venuma?" We didn't know what it was first of all. He said, "I have been asked to sell it and get some money for that because I don't have any money even to eat my food." So we were quite shocked, and then we opened the package. To my dismay, I saw the picture of portrait of Swami. So immediately I called my husband, and he also came. And he said, "How come this has come here?" So we asked the boy, "Who sent you here?" He said, "Nobody sent me. I just came on my own. I have been wanting to sell it and get a buyer, and I just came into your house." Well, this is unbelievable. It is incredible rather, because when I was thinking that I want a picture of Swami, and Swami comes there, it's a huge sized picture, it's a pencil sketch, but so beautifully portrayed. So I thought this is really a blessing to me that he has come into my house. So we got the picture up on the wall immediately, and from that day he remains in our puja room. Yes, it is a fact, auntie, that Swami's picture means he's literally, it's not just a picture, it's Yes. literally him entering your home. That's what. So since 1992 the picture is with me, and it's a very, very beautiful picture. You can see it afterwards. So this I think is a wonder. And so like this, I started praying to the Sai Baba every day. I would recite his slokams, chant some bhajans, and when I teach my students, I also taught them some bhajans. Yes, you're a singer as Yeah. well. So please let us know also from that angle. Yeah. It would be nice. Yeah, my mother taught me a lot of small bhajans of Sai Baba, which I used to recite when I was young. And so the same thing I did to my children too. I also taught them and also taught my students. And recently I used to go to the school near Sundaram here and teach all the children spoken English and small bhajans. So are you a Balavikas teacher? Yes. Okay, that's wonderful to hear Yes, that. I was teaching there for more than 3 years. Okay. When the pandemic came and I stopped, I have to go back now. Mhm. Are you attached to any samiti? Well, that is not attached to any samiti. This is private, like they called me and I went. Okay. It was only once a week, but I really enjoyed my classes there, teaching the children, and they also sang well. Is the Sai Nagar children? Yes, Sai Nagar children. Wow, that's a blessing. That is a blessing too, yes. And one more thing that happened was Swamiji's disciple, Hariji. I mean, Hariji was actually brought up by Swamiji when he was a kid.
So Hariji used to come and stay in T.N. Session's house. Okay. Opposite, who lived opposite. So during one of his visits, he sent word calling us. We didn't even know him. We have not even seen him or heard him. So somebody came and said, Hariji vandirkar, unga rendu periyum koopadrar. So immediately both of us went there. Then he said, Sai Baba, he has told me to see you. And he gave us some vibhuti. After some time, after talking to us, he said, "Na ungathukku varanum. I want to visit your house. So I'll come in the evening to your house." இது எந்த வருஷம் ஆண்டி? இது இப்போ ஒரு 7 வருஷம் முன்னாடி. ஓகே. ஸோ அவரே சாயந்தரம் வந்துட்டார் இங்கே. ஓகே. வந்துட்டு என்ன பண்ணார், அவர் வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு பேசிகிட்டு இருந்தார், எல்லாம் பண்ணியிருந்தார். அப்புறம் கொஞ்ச நாளைக்கு கழிச்சு ஒரே வாசனை வந்தது வீட்டில். அப்படியே விபூதி வாசனைன்னா அப்படியே ஒரு வாசனை. So we went to the puja room, பார்த்தா it was so full of smoke, vibhuti smoke. The fragrance. ஆமாம், the fragrance. விபூதி அப்படியே ஒரு 5-6 கிலோ வந்திருக்கும் அந்த படத்துலேருந்து. Wow. ஆமாம், especially from the mouth it came. Full, everything was vibhuti, vibhuti, vibhuti. Entire house. When Hariji came, okay, he said, "This is a blessing for you." அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு சின்ன ஷிரடி சாய்பாபா விக்கிரகம் கொடுத்தார். அப்புறம் ஒரு சின்ன ராமர் பட்டாபிஷேகம் கொடுத்தார். அப்புறம் ஒரு சாய்பாபா லாக்கெட்டும் கொடுத்தார். இது 3 அவர் எங்களுக்கு கொடுத்தார். ஸோ அது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய பாக்கியம்னு நினைக்கிறேன் நான். ஸோ அதையும் நாங்கள் தினம் பூஜையில் வச்சு எவ்ரிடே ஐ புட் ஃப்ளவர்ஸ் அண்ட் ஐ worship that also. So இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, my daughter is married into a family who are also Sai devotees. In fact, their house name itself is Sai Villa. So அவள் வந்து அடிக்கடி சாய் பஜன்ஸ்லாம் வைக்கிறா, which we attend. We have also had some few bhajans at home, but அவள் வந்து ரொம்ப ரெகுலராக they have Sai bhajans and they call samitis to render bhajans and all that. So Soumya Kalyan நிச்சயம் ஆன உடனே we went to Puttaparthi together. So her in-laws and we. அப்போ என்னாச்சு, விவர் சாய்பாபாவை பார்க்கவே முடியல எங்களுக்கு. ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தது. என்னடா இது, நம்ம வந்திருக்கோம் இங்கே, பட் அவர் நமக்கு தரிசனம் கொடுக்கலையே அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம். ஸோ we were just talking and we were just outside the cottage and இந்த மாதிரி எப்போ பார்க்க போகிறோமோ தெரியலன்னு கரிச்ச கொஞ்சம் தூரத்தில் அவரே வந்துன்னு இருக்கார் நடந்து. We were really shell shocked because Sai Baba அப்போ அங்கே வந்து நடந்து நம்ம கிட்ட வந்துன்னு இருந்தாருன்னா how would you feel? ஸோ எங்களுக்கு ரொம்ப என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல. I am unable to express by mere words, but that was the feeling we had. அவர்கிட்ட வந்து பேசிட்டு எங்களை எல்லாரையும் பிளெஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் போனார். இது எந்த வருஷம் ஆண்டி? It is before Soumya's marriage. That is 1997. Okay. ஸோ அந்த மாதிரி ஆச்சு. அது ரொம்ப ரொம்ப எங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது. ஏன்னா அவராகவே வந்து எங்களை தேடி வந்து எங்களுக்கு blessing கொடுத்த மாதிரி இருந்தது. Her in-laws were also very happy and we were also mightily pleased. ஸோ அது ஒரு இன்ஸ்டன்ஸு. இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, எங்கள் ஆட்டில் ஒரு விபூதி டப்பா இருக்குது. அந்த விபூதி டப்பாவில் நம்ம சாய் விபூதி மட்டும்தான் போட்டு வச்சுக்கிறோம். வேறு எந்த விபூதியும் அதில் போடுறதில்ல. இப்படி இருக்கிறச்ச கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த விபூதி டப்பாவில் விபூதி குறைஞ்சி போயிடுது. ஐயோ என்னடா இது, சாய் விபூதி குறைஞ்சி போச்சு அப்படின்ட்டு நாங்கள் பேசிகிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் அடுத்த நாளைக்கு பார்த்தா திரும்பி அது ஃபுல்லாகவே இருக்குது. ஸோ எங்களுக்கு ஒரே ஆச்சரியம். ஏன்னா வேறு எந்த விபூதியும் ஒருத்தரும் கலக்கலை, யாருமே இல்லைங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு. எப்படி அது ரொம்பித்தினோ தெரியல. அதுலேருந்து எப்போவுமே அந்த டப்பா காலியே ஆறதில்லை. இட் இஸ் ஆல்வேஸ் கெட்டிங் ரிப்ளனிஷ்ட் அண்ட் ரீஃபில்டு. அக்ஷய பாத்திரம் மாதிரி. பட் எப்படின்னு தெரியல, எப்போ இது நடக்கிறது, எப்போ அது ஃபில் ஆகுது என்னங்கிறது விஷயம் புரியல. ஆனால் இன்னி வரைக்கும் அப்படி தான் இருக்குது அந்த விபூதி டப்பா. That proves that he is here. Yes, very his much omnipresence. Yes, is there. that is what. So that is the one thing which I wanted to tell you. He is always there everywhere. இப்போ சம்பா ஆண்டி,
சமீபத்தில் வந்து நிறைய பேர் வந்து நம்மளெல்லாம் கேட்குறா இல்லையா, இந்த மாதிரி இப்போ வந்து நீங்கள் எதுக்கு புட்டபர்த்தி போயின்னு இருக்கேள், பாபா தான் அங்கே இல்லையே, அவரோட ப்ரெசன்ஸ் அங்கே இருக்கும்போது நீங்கள் போகிறேள் ஒத்துக்கிறேன், இப்போ வந்து அவரோட ஃபிசிக்கல் ப்ரெசன்ஸே இல்லைங்கும்போது அங்கே என்ன நடக்கிறது அப்படின்னு அந்த க்யூரியாசிட்டி இருக்குது. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் இந்த விஷயத்தில் என்னெல்லாம் நடக்கிறது அப்படிங்கிறது. கொஞ்சம் வந்து மக்களுக்கும் நீங்கள் சொல்லுங்க உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஹவு டு யூ ஃபீல் அவரோட ப்ரெசன்ஸ் வந்து ஆம்னி ப்ரெசன்ஸ் were you able to feel என்னங்கிறத சொல்லுங்க. Yes, I am very much able to feel his omnipresence. ஸோ அவர் அங்கே இருந்தால் தான் அவரோட இது பிளெஸிங் இருக்கும்னு அவசியமே இல்லை. புட்டபர்த்தின்னு சொன்னாலே இட்ஸ் ஃபுல் ஆஃப் பாசிட்டிவிட்டி. ஸோ அங்கே போகாமையே கூட we can visualize Baba in our meditation and we can see him. All the more அங்கே போனாக்க அந்த என்வைரான்மெண்ட்டில் we can feel Baba, that he is present there. அந்த பஜன்ஸ்லாம் கேட்கறச்சு we get so excited and also so peaceful. ஸோ அவர் இருக்கணுங்கிறது அவசியமே இல்லை. ஃபிசிக்கலி அவர் இல்லாட்டா கூட அவரோட presence is still felt because I am feeling it. Yes. I am sure every Baba devotee will feel it. Definitely. And many people have seen that, you know, he has manifested in places where they least expected. Yes. So just because he was in his physical form, he was doing அப்படிங்கிறது is no longer valid. It's not now valid. It's like 1,000 times, yes. lakh times. எந்த ஊர், எந்த இடம், எந்த வேலை எதுவுமே கணக்கு இல்லை. He is there. He is there for anybody who believes in him. And guiding. In fact, I would say there have been instances where I have come across people saying they never knew him. So they didn't really, they can't really say that they believed in him because பிலீஃப்ங்கிறது எப்போ வருது, நமக்கு வந்து அவளை தெரிஞ்சாதான் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி தெரியாதவாளுக்கு கூட அவர் வந்து காட்சி கொடுத்துருக்காரு அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. அதனால தானே நம்மளோட பக்தி இன்னும் ஜாஸ்தியாயிருது. கரெக்டாக சொன்னேன். அதான் நான் வந்து தினம் அட்லீஸ்ட் half an hour I allot for meditation. That is my routine. Every day, even if I have fever, I will do the meditation. ஸோ இந்த மெடிடேஷன் பண்ணுறப்போ அந்த half an hour I close my eyes. I only focus and concentrate on Swami. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறச்ச ரொம்ப நாளாக பண்ணின்னு இருக்கேன். இந்த மாதிரி பண்ணுறச்ச என்ன ஆகுது, கண்ணை மூடின்னு அப்படியே மெடிடேட் பண்ணுறச்ச I can literally see him. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் நினச்சிருந்தேன் முதல்ல நம்ம இமேஜின் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு. இட் இஸ் நாட் இமேஜினேஷன். I can see Baba. I can also feel his presence, and I don't know, I become so nervous rather, because when I see him in person so near to me, I feel like that. But he comes and blesses me every day. So now I look forward for the meditation and I see nobody disturbs me during that time. And meditation, and I read the Vishnu Sahasranamam, and I also write Sri Satya Sai Ram every day. ஸோ இதெல்லாம் எனக்கு இருக்கிறதுனால எனக்கு ரொம்ப எங்கேயும் போகணும் அதெல்லாம் ஆசையே இல்லை. வீட்லேயே I am fully fulfilled. All my wishes are fulfilled. I am very, very happy. And I also chant some bhajans for him every day. It's nice to know that you are doing all this, and definitely all these things is what keeps us going. Yes. And there is no shortcuts involved in this. Definitely. Because when we give our 100%, he comes the other halfway. Yes. To make that multifold. Yeah, very true. So being a singer, we would like to have you singing a nice bhajan, because trust me when I say this, Baba sees our YouTubes, he sees our social websites. He comes into everything and sees what his devotees are doing. Definitely. So any lovely bhajan that you can think of right now I'll would be a just sing pleasure. 2 Namavalis. Excellent. Okay. Which I learnt when I was a kid from my mother. Wow. Okay. Yeah. You can repeat also if you want. Sure. My pleasure.
Shri Mata, Jaya Mata, Sai Mata, Shakti Gauri Mata, Dharani Mata, Paripurani Mata, Jagadharani Mata, Bhavaharani Mata, Amba Shri Mata, Jaya Mata, Sai Mata, Shakti Gauri Mata, Dharani Mata, Paripurani Mata, Jagadharani Mata, Bhavaharani Mata. Beautiful, Auntie. It's really wonderful. I haven't heard this bhajan before. Okay. So, can we have another one? Okay. I am tempted. Okay. Trust me when I say this, I love bhajans. And coming from a teacher, a guru, it's something, close. This is a very, very simple bhajan so that children can sing. Yes. It is like that. It's not a complicated one. Yes, that's true. Gopala, Gopala, Sai Gopala, Nacho, Nacho, Sai Nandalala. Gopala, Gopala, Sai Gopala, Nacho, Nacho, Sai Nandalala. Rim Jim, Nacho Gopala. Rim Jim, Nacho Gopala. Nacho, Nacho, Sai Nandala, la. Nacho, Nacho, Sai Nandala, la. Gopala, Gopala, Sai Gopala. Nacho, Nacho, Sai Nandala, la. Rim Jim, Nacho Gopala. Nacho, Nacho, Sai Nandalala. Nacho, Nacho, Sai Nandalala. Gopala, Gopala, Sai Gopala. Nacho, Nacho, Sai Nandalala. Nacho, Nacho, Sai Nandalala. Nacho, Nacho, Sai Nandalala. Beautiful, Auntie. Sairam, Sairam. Sairam. So, you also have been reciting this Rudram, right? Yes. What else do you recite? See, I have sung with my sister a Suprabhatam. It is called the Madurakali Suprabhatam. Madurakali is the deity residing in Sirivakchur. It's about 80 kilometers from Tiruchirappalli, and the goddess Kali is there. She's very, very powerful. And when I was, which year was it? Soumya was just 6 years old at the time. So my sister got the opportunity to sing the Suprabhatam. And so she asked me also to join because we have similar voices. So both of us rendered the Madurakali Suprabhatam, which was greatly appreciated by everybody because it was not only in Raga Malika, it had many ragams. So each two verses was a different ragam like that. So there were nearly 30 or 40 ragams in that. Wow! Yeah. And it was a real hit that time. And the same Suprabhatam has been rendered by Ranjini and Gayatri now, but in a different pattern. Okay. Yes, we both recorded that. Excellent. And goddess Durga Kali, right? Yes, On yes. Durga Kali. I'll say, wow, that's to your credit. And all these albums are actually going down memory lane. So when we think about it, our next generations will get the advantage of hearing all this. Yes. Because this is rich knowledge. Definitely, definitely. It's wealth. Wealth, yes. Well, this is yet another Leela of Baba, which has manifested by its own self. Like when I wanted the picture of Baba, he came home on his own. So this is the pencil sketch which I got, and the boy
he said, you can give me anything, I will accept. Even a little low amount he quoted, but we didn't feel like that because it was a big picture and so professionally done and so beautiful and so realistic. So you can see the picture now. I would like to share that picture with you all. This picture is there in my puja room, and I offer my prayers every day to that picture. Champa auntie, I recollect that you used to say the DEVARAM, and that I remember very vividly, because it is not something that everybody knows. In fact, I do not know it at all. But it would be nice if you can share something about what it is. Definitely. See, I have been learning DEVARAM for the 25 years or more in the Dharmapuram Adinam, where we were taught by Swami Dandapani. He is an Oduvar. So generally Oduvars are the people who sing DEVARAM, and some Oduvars, they just chant the DEVARAM, but our master, he had learnt Carnatic music also, so he had all the DEVARAM set in the Carnatic ragams. What's the name of your guru? Swami Dandapani. Swami Dandapani. And he is from which origin? He's from South, Pudukkottai, but now he's settled in London. Okay. He takes care of the Shivan temples all around London. So Wonderful. he takes care of about 18 temples in London. Wow. Yeah. That's no mean feat. Yeah. So he was very good, and every week, thrice a week, we used to go for the class. I really loved the DEVARAM. DEVARAM is a Shaivite hymn about Shiva only. And there are so many stories attached to DEVARAM. So, and it is very, very powerful. And there are DEVARAMs which which are dedicated for childbearing, studies, family reunions. So for suppose that you sing that DEVARAM, it will be for that particular thing. So it will really have an effect. So இது வந்து இந்த தேவி மகாத்மியம் மாதிரி அந்த மாதிரி இல்லையா? But dedicated to Lord Shiva. Everything is only Shiva. Wonderful. In fact, Devaram, Tiruvachakam, there are so many sects in that. So all that is only about Shiva. Okay. So can you recite something specific for something which you would like to share with people? Sure. This particular Devaram is for the well-being of a person, it's for the general health. இடரினும் தளரினும் எனதுரு நோய் தொடரினும் உனகழல் தொழுதெழுவே இடரினும் தளரினும் எனதுரு நோய் தொடரினும் உனகழல் தொழுதெழுவே நோய் தொடரினும் உனகழல் தொழுதெழுவே கடல் தனில் அமுதோடு கலந்த நஞ்சை மிடரினில் அடக்கிய வேதியனே கடல் தனில் அமுதோடு கலந்த நஞ்சை மிடரினில் அடக்கிய வேதியனே இதுவோ எமையாளுமாறு ஈவதொன்றெமக்கில்லையே அதுவோ உனதின் அருள் ஆவடு துரை அரணே இதுவோ எமையாளுமாறு ஈவதொன்றெமக்கில்லையே அதுவோ உனதின் அருள் ஆவடு துரை அரணே.
சூப்பர். இது இவ்வளோ பாவங்களோட சொல்லும்போது அப்படியே பரதநாட்டியம் டான்ஸ் ஆடணும் போல தோன்றது. வர்ணம் பண்ணணும்னு எனக்கு ஆசை வந்திருக்கு. This is about the Lord Shiva in திருவாவடுதுறை. வாவ், ஓகே. ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துக்கு ஸ்டான்சாஸ் இருக்கு. நிறைய ஒரு தேவாரமும் 10 ஸ்டான்ஸா இருக்கும். ஓகே. So normally we sing the first one and the last one when you're singing. But when you chant it or read it, you have to read all the 10. Okay, so now did you start with the first one? Yes. On the start. So can you end it with the last one? Yeah. Because இது well-being of people அப்படிங்கும்போது இப்போல்லாம் வந்து இப்போ எல்லாருக்கும் கொரோனா இதெல்லாம் இருக்குங்கும்போது இதுவே வந்து ஒரு சத்சங் மாதிரி ஆகி எல்லாருக்கும் வந்து இதை பகிர்ந்து கொள்றதுக்கு அது ஒரு வாய்ப்பா இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அலை புனலாவடுதுறை அமர்ந்த இலை நுனை வேற்படையம் இலையை அலை புனலாவடுதுறை அமர்ந்த இலை நுனை வேற்படையம் இலையை நலமிகு ஞான சம்பந்தன் சொன்ன விலையுடை அருந்தமிழ் மாலை வல்லார் நலமிகு ஞான சம்பந்தன் சொன்ன விலையுடை அருந்தமிழ் மாலை வல்லார் நலமிகு ஞான சம்பந்தன் சொன்ன விலையுடை அருந்தமிழ் மாலை வல்லார் வினையாயின நீங்கி போய் விண்ணவர் வியனுலகம் நிலையாக முன்னேறுவர் நிலமிசை நிலை இலரே வினையா இன நீங்கி போய் விண்ணவர் வியனுலகம் நிலையாக முன்னேறுவர் நிலமிசை நிலை இலரே. சாய்ராம். சாய்ராம். மனசே நிறைஞ்சிருக்கு. அப்படியா? இதை கேட்ட உடனே அப்படியே மனசில் வந்து அந்த பீஸ் அந்த பாவா இதெல்லாம் இருக்குது பாருங்க. இது வந்து ஒரு இது இத்தினோண்டுக்கே இவ்வளவு நம்மளுக்கு வந்து இந்த இது தெரியறதுன்னா இமேஜின் இதை கற்றுண்டு இதெல்லாம் நம்ம ரெசிடேஷன் பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம லைஃப்பில் வந்து நம்ம எவ்வளவெல்லாம் நம்மளுக்கு தேடி நம்ம வந்து இதெல்லாம் வந்து கற்றுக்கிற பாக்கியம் இருந்திருக்கு பாருங்க. கட்டாயமா இதெல்லாம் வந்து எல்லாருக்கும் வராது. இதுவே உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பிளெஸிங் பாபா கொடுத்துருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். இன்ஃபேக்ட் எனக்கு ஒரு டைட்டில் கூட கொடுத்துருக்காரு, தேவார இசைமணின்னு. பார்த்தீங்களா? இதெல்லாம் வந்து அவருடைய அனுகிரகத்தினால கட்டாயமா. கண்டிப்பா கட்டாயமா. தேங்க்யூ ஸோ மச். இந்த ராகம் வந்து கேதார கோளை. இதுக்கு பண் பேர் வந்து காந்தார பஞ்சமம். ஓகே. தேவாரம்னா பண் முறையில் தான் பாடணும். ஓகே. The pun corresponds to 1 or 2 ragams. So this pun காந்தார பஞ்சமம் corresponds to கேதார கோளை. அந்த மாதிரி 24 பண் இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் if you go deep into the subject you can. தேவாரம்னா என்ன? தேவாரம்னாக்க தேவர்களுடைய ஆரம், அதாவது த கார்லண்ட் ஆஃப் த தேவாஸ். ஸோ தேவாரம்ங்கிறது ரொம்ப அழகான ஒரு வார்த்தை. அதை பாடுறவாளுக்கு இன்னுமே அது அதிக சக்தி தரும். அதுதான் தேவாரம். அதே மாதிரி வைஷ்ணவாஸ்க்கு வந்து திருப்பாவை, திருவம்பாவை, திருப்பள்ளி எழுச்சி இதெல்லாம் இருக்குது. அதுலேயும் நிறைய ரொம்ப அழகான வார்த்தைகள்லாம் இருக்கும். அதில் அது சட்டுன்னு எல்லாருக்கும் புரியாது, பிகாஸ் அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஹை ஃப்ளோன் தமிழ். அதை வந்து மார்கழி மாதம் தினமும் ஒரு திருப்பாவை ஒரு திருவம்பாவை சொன்னாக்க அவ்வளோ விசேஷம். நம்மளோட கஷ்டங்கள் எல்லாமே தீரும், நமக்கு நல்லதே உண்டாகும். Excellent. So do you teach this? Yes, I teach. Wonderful. So those who are interested can also learn from her, because இதெல்லாம் வந்து காலம் போக 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 நிறைய விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கெல்லாம் எத்தனையோ இதெல்லாம் வந்து அழிஞ்சு போயிருக்கு. அப்படிங்கும்போது இதெல்லாம் வந்து பேக் டு லைஃப் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா இருக்கிறவா ஒரு 10 பேரோ ஒரு 50 பேரோ எத்தனை பேர் இருக்காளோ அவாக்கிட்டேருந்து நாம் கற்றுக்கும்போது அந்த ட்ரெடிஷனை நம்ம ரிவைவ் பண்ணுறோம். ஸோ முதல்ல நான் சொன்னேன் இல்லையா ஸ்டார்டிங்கில், ஷி கம்ஸ் ஃப்ரம் அ ட்ரெடிஷ்னல் ஃபேமிலின்னு. பார்த்தேளா, ஷி இஸ் மேட் ஜஸ்டிஸ் டு இட். ஸோ நம்மளுக்கு தெரியாத விஷயத்த நம்ம வந்து
கற்றுக்கிற பாக்கியம் இன்னைக்கு இந்த எபிசோடில் இருந்திருக்குன்னு நான் சொல்லுவேன். ஸோ சாய்ராம், dear brothers and sisters, look forward to this episode and stay tuned and blessed for more. Love you all. Sai Ram. Sai Ram.